20 years ago, Emory University and the country of Georgia entered into a partnership. During the 20 years, this partnership has involved multiple projects, teaching nurses, exchange of medical student faculty, emergency medicine, neonatology, healthcare administration, and others. Each of the two partners bring a lot to the table. Tbilisi State Medical University brings an outstanding leadership and a devoted faculty who have many years of turning out excellent physicians. Emory University has a new curriculum that it has put together over the last 15 years that has many advantages over the old curricula that schools such as Emory and Georgia had. This new curriculum involves a very different way of teaching students how to be outstanding physicians. The curriculum is probably the single most important aspect of becoming an outstanding physician. And so with this new curriculum, this joint project between Tbilisi State Medical University and Emory University, the products, the physicians who will take care of the patients in Georgia will be the best physicians that one can find anywhere in the world. უკვე 2 წელია რაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი და ემორის უნივერსიტეტი ერთობლივ პროგრამაზე მუშაობენ. ეს პროგრამა მოიცავს ახალი სამედიცინო განათლების კურიკულუმის დანერგვას თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში. ეს პროგრამა უკვე აკრედიტებულია და მას ამერიკული სამედიცინო პროგრამა ჰქვია და მუშაობას იწყებს 2013 წლის სექტემბრიდან. We spent a lot of time thinking very hard about what the desirable characteristics of our graduates should be. A lot of this is tied up in the attitude of physicians to their patients and how to emphasize medical professionalism in our graduates and how to emphasize patient-centered care. And I think that we have done a very good job of that. ჩემი მიზანი აქ ჩამოსვლის იყო ამ პროგრამის სრულყოფა ემორის პროფესორასთან ერთად. შემდეგი პროცესი, ასე ვთქვათ, შემდეგი ეტაპი ამ პროცესის დაიგეგმა უკვე ზაფხულში, როდესაც ჯგუფი სამუშაო ჯგუფი ჩამოვა უკვე საქართველოში, თბილისში და გავაგრძელებთ მუშაობას ამ მიმართულებით. ყველანაირად სექტემბრისთვის უკვე მზად ვიქნებით, პროგრამა გაიშვას და მივიღოთ სტუდენტები. In the 6-year medical program, what we really want to do is let our students know, although they're going to learn all the basic humanities and social sciences that they would learn in a regular university that wasn't a medical school, that this will even be better in the sense that we'll be able to select from the humanities and social sciences things that help us focus on making people into really well-trained and widely knowledgeable physicians. The other thing that's fascinating to us, and I think to our counterparts in Tbilisi, is thinking about the cultural differences, the assumptions that we make about what our students think and believe and how they develop in comparison to the young people that we've met in Tbilisi. And I have to say, thinking about the two sets of students, you have some fantastic students in Tbilisi. Some of your students are every bit the equal of our best students. რა თქმა უნდა, იყო Grade Memorial-ში კავშირის პროგრამის ერთ-ერთი წევრი, ძალიან დიდი მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რადგან გეძლევა საშუალება ისეთ მეგაპოლისში იმუშაოთ და ისეთ პაციენტებთან გქონდეს ურთიერთობა, რომლებსაც სავარაუდოდ იგივე ჩვენი ქვეყნის მასშტაბით ცხოვრება სამედიცინო გამოცდილებაში ვერ შეხვდები. რა თქმა უნდა, ამერიკაში გარკვეულწილად განსხვავებული სტილი არის მედიცინის პრაქტიკისა და ამ ყველაფერს თანდათანობით ვეცნობით, ვიკვლევთ გზას და სამომავლო ურთიერთობებს ვაყალიბებთ იგივე ნებისმიერ ახალ ინოვაციებს ვეცნობით მედიცინაში და სრულიად საკმარისია ჩემი ის. და დავამატებდი მე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია
და მე პირადად მომწონს ძალიან გუნდური მუშაობის პრინციპი, რომელიც მე ვნახე კრეიდის ჰოსპიტალში, ანუ ნევროლოგიის ჯგუფი ერთად მუშაობს პაციენტებთან და აზრის გასვლა გამოცვლა ძალიან ეფექტური არის საბოლოო ჯამში. The best part about this program is the doctors and the patients are very cooperative and they are very much involved in the teaching process. They want to make sure that the students that they have learn everything that the doctors themselves know. As we know, medicine is a big field and they just want us to know as much as we can. And what can I say, the hospital is quite huge and we have different departments, and we go along with the doctors and consult different patients, so we get to know a wider range of diseases and we get to know more about the human as a living being, so that we understand the complexity of the human body. დღესდღეობით უკვე ყავს ჩვენ გაცვლითი სტუდენტები ემორის უნივერსიტეტში, კერძოდ 5 სტუდენტი და რეზიდენტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან ტრეინინგს გადის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ მუნიციპალურ საავადმყოფოში, რომელსაც ემორის უნივერსიტეტი ემსახურება და რომელიც ემორის უნივერსიტეტის კლინიკური ბაზაა. ეს არის გრეიდის ჰოსპიტალი. სტუდენტები უკვე ერთი კვირა რაც აქ მუშაობენ, კიდევ დარჩებიან 8 კვირის განმავლობაში და მათ საშუალება აქვთ დაეუფლონ ყველა იმ ცოდნას ამ პერიოდში, რასაც მათი კოლეგები და თანატოლები ემორის სტუდენტები ეუფლებიან. I've encountered very warm and friendly community. I mean, doctors, fellows, residents, they're all willing to teach, and as I see on the horizon, there are a lot of opportunities for future students that will participate in exchange program. პროგრამა არის 6 წლიანი, როგორც სხვა სამედიცინო განათლების პროგრამა საქართველოში, თუმცა ეს არის სრულიად დაფუძნებული ამერიკული სამედიცინო განათლების პროგრამაზე. პირველი 2 წელი იქნება შესაბამისობაში მოყვანილი ამერიკული კოლეჯის განათლებასთან, ხოლო მომდენო 4 წელი იქნება არის შესაბამისობაში მოყვანილი ჩვეულებრივ ამერიკულ სამედიცინო განათლებასთან. და ეს კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, დაფუძნებული არის მთლიანად ემორის სამედიცინო განათლების კურიკულუმზე. This is a great time for the students to be involved in experiential learning. What I mean by that is you can learn in the classroom. There's some value to that. Obviously, learning at the bedside is the best, but you can't experience everything at the bedside and do everything at the bedside. In a simulation center where you use high-fidelity simulators like the one here, the use of standardized patients, actors that play the part of the patient, the students really get engrossed in the patient care experience. In that setting, it's a safe environment. They can make mistakes. They can learn from their mistakes. They can receive the necessary feedback in that controlled environment. The advantage of that is they can do resuscitations in that environment safely without the fear of hurting the patients. They can learn teamwork, communication skills, how to interact with others. So a lot of things that can go on in a center like that can't be done in other environments. That's really the way medical education is heading in the United States and around the world, to use this sort of experiential-based learning to improve the curriculums. We intend to look at what's particular to Georgia and unique to Georgia and put it in a global perspective, keeping in mind that, of course, the place we want to have our physicians work will be in Georgia, but that Georgia is increasingly becoming much more involved in world medicine and world health. And so this not only helps us understand Georgia, but Georgia will help us, this will help Georgia understand the world, but more than that, we'll understand Georgia back here in Atlanta, and we'll learn things from a curriculum that, the way we see it, is even more advanced than the one we still have here. So this is a very exciting project for all of our countries and all of our people and all of our professionals.